Hello guys, welcome back to Prajna's Corner. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பியூட்டிஃபுல்லான brown color lipstick shades தான் வந்து பார்க்க போறோம், especially for the brown skin tone இருக்கிற peopleக்காக. So அது என்னென்ன lipstick என்னென்ன shades அப்படினு பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி first time இந்த வீடியோ பார்க்கறீங்க அப்படினா Prajna's Corner சேனலை மறக்காம subscribe பண்ணிக்கோங்க. Most of the people வந்து subscribe பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஒரு subscribe தட்டி விட்டுட்டு and like button-ஐயும் click பண்ணிட்டு வீடியோ பார்க்க continue பண்ணுங்க. ரொம்ப பேசாம let's get started. நான் வந்து பேசிக்காவே இந்த brown கலர்ல இருக்கிற லிப்ஸ்டிக்ஸ் வந்து அவ்வளவா வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண மாட்டேன், பட் nowadays I have some confidence to try out these lipsticks. So I have quite few brown lippies. So இதெல்லாம் வந்து என்னென்ன அப்படிங்கறது ஒவ்வொண்ணா பார்த்துடலாம். ஸோ இதில் காமிச்சிருக்கிற ஷேட்ஸ் எல்லாமே வந்து பேர் ஸ்கின்ல அப்ளை பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும், அண்ட் வித் மேக்கப்பில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஷேடு இது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் நியூட் ஷேட். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அஃபோர்டபுள் ரேஞ்சில் வந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு லிப் கிரேயான். ஸோ இது பாருங்கள், ரொம்ப மைல்டாக தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்குது. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் வந்து நீங்கள் புல்லட் லிப்ஸ்டிக்ஸ் ஆகட்டும், கிரேயான் லிப்ஸ்டிக்ஸ் ஆகட்டும் ரொம்ப ரொம்ப லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்ல முடியாது. ஸோ யா, திஸ் இஸ் ஹவ் இட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங், but which is one of the best lip crayon which I have ever tried in this affordable range. So next product ku poidalam. Mars oda lip crayon, which is in the shade of Girl Power 10. So idu vandu oru warm tone irukra madriyana oru brown shade idu. So let's try this. ரொம்ப ஒரு ஆரஞ்சு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஷேட் இது. But still you can make it out with a beautiful lip liner, a dark brown lip liner. Yeah, this is how the shade is. I'm going to line it up with a lip liner from Swiss Beauty. So in the shade of burgundy. This is how it is looking. But the stay of this lip crayon is really good. So ரொம்ப வந்து லாங் ஸ்டேயாக இருந்துச்சு, அண்ட் ஆல்சோ இட் ஹாஸ் சர்வைவ்ட் ஃபார் அ மீல் ஆஸ் வெல். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபரே ஆகலை. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஃப்ரம் அ வெரி அஃபோர்டபுள் ரேஞ்ச். நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் ஆல்சோ ஃப்ரம் மார்ஸ், ஒரு லிப் கிரேயான். இட் இஸ் இன் த ஷேட் ஆஃப் டெஸ்டினி. ஸோ இது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் ப்ரௌன் கலர் வித் த ஹிண்ட்ஸ் ஆஃப் சம் மரூன். This is how the shade is. ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது ஒரு ரெட் கலர் மாதிரி இருக்குது, பட் which is a brown with some hints of red. ஸோ இதோட ஸ்டே ஆகட்டும், இதோட பிக்மெண்ட் ஆகட்டும், which is having a one swipe pigment. Yeah, this is the shade. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்ஸோட குப்சூரத் குச்புடி அப்படிங்கிற ஒரு லிப்ஸ்டிக். ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ரெட் ஹிண்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு வார்ம் டோன்ட் ப்ரௌன் ஷேட். ஸோ இதுவும் வந்து வித்தவுட் மேக்கப் வேர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். நம்மளோட நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் ஃப்ரம் மார்ஸ். ஸோ இது வந்து 09 பாலிவுட் சர்ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது. இது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கூல் டோன்ட் ப்ரௌன் ஷேட். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு இட் லுக்ஸ்.
ஸோ இதோட ஃப்ராக்னன்ஸும் வந்து ஒரு காஃபி மிக்ஸ்ட் அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ராக்னன்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும். ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஃப்ராக்னன்ஸ் கிடையாது, தட் ஐ கேன் அக்ரி. ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு ஷேடு. ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு காஃபி ப்ரௌன் சர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் மார்ஸ்லேருந்து ஒரு லிப் க்ரையான் விச் இஸ் இந்த ஷேட் ஆஃப் 12 சின்ஃபுல் அப்படிங்கிறது. ஸோ இதுவும் ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு ப்ரௌன் வித் சம் ஹிண்ட்ஸ் ஆஃப் ரெட். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு வார்ம் டோனில் இருக்கிற ஒரு ஷேட் தான் இது. நெக்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ ஃப்ரம் மார்ஸ். ஸோ மார்ஸ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு லிக்விட் லிப்ஸ்டிக். ஸோ இந்த ஷேட் ஆஃப் 03 கோரஸ் கேர்ள் அப்படிங்கிற ஒரு ஷேடு. ஸோ இதோட பேக்கேஜிங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ ப்ரீமியமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த ஷேட் இஸ். ஸோ ஃப்ராக்னன்ஸ்மே வந்து ஐ எம் நாட் அ கிரேட் ஃபேன் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் ஃப்ராக்னன்ஸ். ஸோ ஒரு பெயிண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஃப்ராக்னன்ஸ் இருக்குது இதில். ஸோ திஸ் இஸ் ஹேவிங் அ கம்ப்ளீட் மேட் கைண்ட் ஆஃப் டெக்ஸ்சர். மார்ஸ் கலர் பம் இந்த ஷேட் ஆஃப் 11 டஸ்கி துபாய் அப்படிங்கிற ஒரு ஷேடு. ஸோ இதோட பேக்கேஜும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பேக்கேஜிங். ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு சீ த்ரூ பேக்கேஜ் தான் இது. ஸோ அகெயின் திஸ் இஸ் ஆல்சோ அ வார்ம் கைண்ட் ஆஃப் வார்ம் டோன்ட் ப்ரௌன். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த ஷேட் இஸ். ஸோ இது வந்து லிப்ஸில் ரொம்ப ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் வேர் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் விச் இஸ் லைக் சூப்பர் குட் ஃபார் த சர்வைவல் ஆஃப் மீல். ஆரஞ்சிஷ் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ப்ரௌன் டோன் தான் இது. ஸோ யா இது வந்து லாங் ஸ்டே ஆகட்டும், இதோட பிக்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். வித் ஆர் வித்தவுட் மேக்கப் வந்து ரொம்ப வேரபிளாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபே பியூட்டியோடது. ஸோ இந்த ஷேட் ஆஃப் தர்ஸ்டி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ப்ரௌன். ரொம்ப ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் லிப்ஸ்க்கு. வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக நம்மளால் ரிமூவ் பண்ண முடியும். வந்து ரீஅப்ளை பண்ணுறதுக்கும் லிப்ஸில் ரொம்ப ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா விச் இஸ் ஃப்ரம் ஃபே பியூட்டி லிப் விப் இந்த ஷேட் ஆஃப் நட் அப்படிங்கிற ஒரு ஷேடு. இது வந்து ரொம்பவே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ப்ரௌன் கலர் விச் ஐ எம் ஹேவிங். ரொம்ப கூல் டோன்ட் ப்ரௌன் ஷேட் தான் இது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஷேடு. ஸோ விச் பர்சனலி எனக்கு இதுவும் வந்து ஒரு லிப் லைனரோட ஒர்க் பண்ணதை ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு பர்சனலாக இது வந்து ரொம்ப வாஷ் அவுட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது. ஸோ அதனால் ஐ எம் கோயிங் டு ஒர்க் இட் அவுட் வித் மை லிப் லைனர் அகெயின் ஃப்ரம் த ஸ்விஸ் பியூட்டி பர்கண்டி. ஸோ இந்த லிப் லைனர்ஸ் பேசிக்கலி எனக்கு வந்து
லிப்ஸ்டிக்கு கீழே யூஸ் பண்ணுறதை விட லிப்ஸ்டிக்கு மேலே யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப டிஃபைன்டாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் பர்சனலாக. சட்டிலான ஒரு எவ்ரிடே கலர் தான் இது. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து which is from Love Child Masaba Matte Liquid Lipstick in the shade of Hukum. I love this particular shade. So such a flattering shade. ஸோ நம்ம வந்து இந்த வீடியோ கூட ஒரு லாஸ்ட் ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் which is from Calabar Liquid Lipstick in the shade of Sizzle. So 005 Powder Kiss Vegan Matte Lip Color. So the one of the ஒரு beautiful brown with red hints. So this is how the shade is and this is like transfer proof and also ரொம்ப ரொம்ப long lasting ஆகவும் இருக்கும். ஸோ ரொம்பவே வந்து ராயலான ஒரு ப்ரௌன் கலர் தான் இது. ஸோ யா ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், நம்ம வந்து வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இதில் காமிச்சிருக்கிற லிப்ஸ்டிக்ஸோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், கண்டிப்பாக போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் நான் காமிச்சதுலேயே வந்து எது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் நீங்கள் ஆல்ரெடி ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க. ஸோ இன்னும் என்ன மாதிரி கலர்ஸ் வந்து லிப்ஸ்டிக் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் மறக்காமல் உங்களோட சஜஷன்ஸாக கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஃப்ரெஷ்னஸ் கார்னர் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஒரு லைக்கை தட்டி விட்டுட்டு வீடியோ பார்க்க கண்டினியூ பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான வீடியோவில் மீட் பண்ணுற ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.